With me on the dais. And we have 12 operation theatres which can parallelly function all the time. Along with that, we have 85 ICU beds. We take care of everything in healthcare, right from birth to death. Be it a delivery, the most elective work like hair transplant or a knee replacement surgery, to semi-emergencies and emergencies like heart attack, stroke, or major mass casualties like major road traffic accident. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ದು IPL ವೆನ್ ವಿ ಒನ್ RCB ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಾಗ ಕಾಲು ತುಳಿತ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಜುರಿ ಆದರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ದುರಂತಗಳಾಗಲಿ, ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೈಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕು, ಸೊ ಅಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಔಟ್ಕಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಶೇಖರ್ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹಂಚ್ಕೊತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಲೋ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. If you don't want to lose the patient, then you should not look at the cost. You have to do whatever it takes to save the patient. Then even 90% burns can be saved. So in our country, if we are not able to save more than 40%, means we are cutting corners. We are not doing whatever it takes. That we have to understand. It's not, so when we try to cut down the cost, obviously there are some compromises in the quality of care. But when I got a call from emergency, Dr. Nitin, that we got 5 casualties coming from an industry explosion, where all of them have more than 40-50% burns, and that is not alarming for me. ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ all of them have facial burns. ಫೇಸ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಫೇಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳದಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏರ್ ಇರೋ, ಸ್ಮೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, and they breathe in the smoke and they breathe in the flames also. So it can burn the airway. So patient ಗೆ even 10% burn ಇದ್ರೇನು airway burn ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is a high risk case. That is what is worrying. ನನಗೆ 40-50% burns worry ಇಲ್ಲ. airway burn ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು? So that is where multiple specialties come into picture. You all know what is preparedness. So basically disaster ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅ disaster for multiple patients to come to emergency. And man made disasters like as you all know, the stampede which has happened last year, or mass casualty road traffic accident, like a big bus having a road traffic accident. So how are we prepared? Because we cannot anticipate. Nam gothiralla yavat patients bartare, in case if they are coming, how many are coming. So first thing, it is important for us in the emergency department is to mitigate and be prepared for it. You never know how many comes at once. So for example, in this scenario we had 5 patients
requiring all the critical care experts, because though we have 18 beds, it is not that all the time 18 beds will be empty. We will have some other patients already in the emergency department. So what is important is that we have to be prepared for whatever comes, how many ever comes. The number of doctors, multidisciplinary team approach, mostly ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂದರು ಅಂದರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 10 ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕಿಟ್, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿರೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 15 ಎಲ್ಲ 15 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಷ್ಟು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್. Not every time they will call you and tell that we are coming with 15 patients or 20 patients. So for our being an emergency physicians in the emergency department, it is always anticipation and being well prepared for how much ever casualties comes to the department. So at this scenario, we got a call. In fact, we had a prior call telling that 5 patients are coming more than 50% of burns. And at that night, we were only 2 doctors in the emergency department and probably 3 to 4 nurses. So what we do is we raise a call. We call a code. We call raise a code telling that we are anticipating such patients. So what we doctors who was already in our department, we call them, take the help of internal doctors who is there in critical area, anesthesia department. But it is not a one person's effort. It is a multidisciplinary effort. So that is the reason we are telling that our hospital, Sparsh Hospital at R.R. Nagar, we are a team and definitely we work as a team so that if we are equipped enough, we are manned enough, if in case, even if we get 10 to 15 patients at a time with very critical care requirement in the emergency. More than 40% is one aspect, and burns more than 40%, more than one patient at a time is another aspect. So ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ what I was impressed as a plastic surgeon is the kind of support I got, because burns antandre we have plastic surgeons have to take full responsibility until they are discharged, from the beginning to the end. Madhyadalli sumaru departments we take their help and they manage. Without that we cannot do, but full complete responsibility plastic surgeons ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ KL ಗೌಡ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 5 ಪೇಷಂಟ್ನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ 2 weeks ಟು ಸೇವ್ ಲೈಫ್, ಆಮೇಲೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು OPD ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೀಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 weeks will be the time where patient will save or not. Then later secondary complications, ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತದೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಯಾಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೇರ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. Yellow will have some urgent ಇರ್ತದೆ, but not very immediate, urgent. And green is they have time, 2-3 hours no wait ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. So we categorize them into 3, red, yellow and green, and accordingly we give the care. And we are equipped enough to give at a time 5 to 8 patients of red in our emergency department. That is what I want to like to tell you here. Doctor.